Hi students, this is Vijay Kumar. Welcome back to SR Maths Tutorials. Today we discuss about some concepts in the matrices in intermediate first year 1A concept. Types of the matrices are very different concepts also is there here. First of all, you like, share, subscribe our channel. In this session of matrices, types of the matrices. Types of matrices. These types of matrices concept, number of is there. The first one rectangular matrix, students. Rectangular matrix. Rectangular matrix. Which matrix is called rectangular matrix? Second one, square matrix. Square matrix. Next one, third one, row matrix. Row matrix. The fourth concept, column matrix. Column matrix. Which matrix is called rectangle, square, row, and column matrix? Listen students, these total concepts are dependent on order of a matrix. Which order is tell rectangle, which order of a matrix is tell square, as well as row and column. For example, I am taking some concepts here. Listen. This is a matrix, is denoted here capital A. This capital A matrix order is one row, one column, one by one. I am taking one more matrix, capital B. Capital B is equal to 5, 7. This matrix order is one row, two columns. Order is 1 by 2. C matrix is equal to 7, 11. Order of matrix C is 2 rows. Only one column, 2 by 1. Order of C matrix is 2 by 1. And I am going to the D matrix. 8 minus 7 minus 2, 9. This matrix, capital D matrix order is 2 rows as well as 2 columns, 2 by 2 matrix. Capital E matrix can be represented here 1, 5, 7, 2, 6, minus 9. Order of capital E matrix 3 rows, 2 columns. Order of capital E matrix is 3 by 2. Matrix F 7, 8, 9 minus 2 minus 3, 0. Order of matrix F is 2 rows by 3 columns. Finally, 2 by 3 order of a matrix F. Next, I am going to one more matrix. G is equal to 7, 8, 9, 6, 5, 0, 3,
minus 2, minus 5. Order of matrix G is 3 rows as well as 3 columns also. Now, listen carefully, students. I am taking one more two concepts. Capital H matrix, 98 minus 2. Order of H matrix is 3 rows and columns only 1, 3 by 1. The last concept, I represent matrix is K here. 11, 8 minus 5. This order is only one row and column is 3, 1 by 3. Yes, I am taking here some matrices here, different kinds of the orders. Which matrix is rectangle matrix, which matrix is square matrix, which matrix is row matrix, which matrix is column matrix? Very easily. Those concepts are dependent on order of a matrix. First of all, I am going to the matrix A. You listen carefully order. How is there? How many rows? How many columns? One row, one column. B matrix, one row, two columns. C matrix, two rows, one column. D matrix, 2 by 2. E matrix, 3 by 2. F matrix, 2 by 3. G matrix, 3 by 3. H matrix, 3 by 1. K matrix, 1 by 3. All are different kinds of the matrices. What say about rectangle matrix? Actually, students, listen. This rectangle matrix nothing but rectangular diagram. Actually, this is length, this is breadth. This is square matrix. All sides equal to each other. So this is side, this is side. These two concepts are how is there? Equal is there. These two concepts how is there? Length and breadth. Both are equal, students? No. If in case both are equal, that is square. Sides are not equal in these two concepts. Sides are not equal, that is rectangle. Sides are equal, that is square concept. So length and breadth here I am taking rows and columns in the concept of the matrices. The replace of length and breadth here rows and columns or columns and rows. You can take any one. Now this is length breadth. L and B. Replace is rows and columns. How is there? Both are same is there. Whenever both are same, that is rectangle, students. Both are same concept is in a square. So matrix A is square matrix. The order, these two concepts are same. Rows and columns same, square matrix. Rows and columns are not same, not equal. In this concept of the rectangle, length and breadth different. Whenever length and the breadth equal to each other, that rectangle is called square. So order of B matrix is rows and columns are 1 and 2. These two concepts are different to each other. ఈ two concepts వేరు ఉన్నాయి చూడన్నా. Both are same different. Different is a rectangle will say. Same 2 2 square matrix. 3 2 rectangle. 3 and 2 both are not equal to each other. 2 and 3 not equal rectangle. 3 and 3 equal square. 3 and 1 not equal rectangle. 1 and 3 not equal rectangle. How many matrices comes in the rectangle matrix? ఇందులో ఏ మ్యాట్రిక్స్ మనకి రెక్టాంగిల్ గా ఫామ్ అవుతాయి? ఏ మ్యాట్రిక్స్ రెక్టాంగిల్ కాదు. B is the rectangle matrix. B is a rectangle. C is a rectangle. D is square. D is square. A is square.
A is square, D is square. Next, C completed, D completed. Next, E. E is rectangle. E is a rectangle. F is a rectangle. Different row and columns. G is a square. G is square. H is rectangle. Different is there. H is rectangle matrix. K is rectangle matrix. Are understood, students? In the given information, each and every matrix is square or rectangle. Order are same, rows and columns both are same, that is square matrix. అవి రెండు సేమ్ ఉంటే చాలు మనకి. ఆర్డర్లో ఉండేటటువంటి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు ఈచ్ అదర్, సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ ఉంటే ఇది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఈక్వల్ లేవు, సో దట్ ఈస్ రెక్టాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్. మనకు ఉండేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే 9 కాన్సెప్ట్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి చూడండి. ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 3, టోటల్ 9 క్లియర్. బట్ వాట్ యూ సే అబౌట్ థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ మ్యాట్రిసెస్ హియర్, రో అండ్ కాలమ్. చాలా చిన్న కేస్. రో అండ్ కాలమ్ మ్యాట్రిసెస్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి? రో మ్యాట్రిక్స్ అంటే చూడండి, రో మ్యాట్రిక్స్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ సింగులర్ వర్డ్ రో, ప్లూరల్ వర్డ్ రోస్. హియర్ ఆల్సో కాలమ్ ఈజ్ ఎ సింగులర్ వర్డ్. అంటే రో అంటున్నాడు అంటే ఏకైకం, ఒకటే అని అర్థం. ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో అయితే విచ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ రో, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్కడ చూడాలి? మళ్ళీ ఆర్డర్ లో చూడాలి. యూ కెన్ గో టు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఓన్లీ వన్ ఆర్డర్, వన్ రో is there, that is row matrix. Only one row is there, that is one matrix, row matrix. Don't dependent column matrix. The row matrices cannot be go to the columns. Student, listen. Capital A matrix having here row is 1, column is 1. I want to row matrix. Row matrix nothing but row lo 1 unte chalu. Now the row is equal 1, row is equal 1, row is equal to 2. డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది చూడండి. క్యాపిటల్ ఏలో రోలో 1 ఉంది, సో దట్ ఈస్ రో మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ రో మ్యాట్రిక్స్. క్యాపిటల్ బిలో రోలో 1 ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో రో మ్యాట్రిక్స్. క్యాపిటల్ సి ఈజ్ ఏ రో మ్యాట్రిక్స్? నో, ఇంపాసిబుల్, బికాస్ ఆఫ్ the row number is 2 is there. Row matrix meaning order of a matrix having the row value is 1 is there, that matrix is row matrix. ఏ మ్యాట్రిక్స్ అయితే రో మ్యాట్రిక్స్ కావాలనుకుంటున్నావో ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉండేటటువంటి రోలో ఉన్న నంబర్ 1 ఉండాలి. ఓన్లీ వన్ రో ఈజ్ దేర్, ఓన్లీ వన్ రో, నో డిపెండెంట్ ఆన్ కాలం. కాలం ఏదైనా ఉండని, మనకు సంబంధం లేదు. రో నథింగ్ బట్ రోలో అంటే ఆర్డర్ లో ఉన్నటువంటి రోలో వాల్యూ కేవలం 1 ఉండాలి. ఏ మ్యాట్రిక్స్ 1 ఉంది రోలో, బి మ్యాట్రిక్స్ లోని రోలో 1 ఉంది, సి మ్యాట్రిక్స్ లో రోలో 1 లేదు. సార్ 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. కాలమ్ ద కాన్సెప్ట్, కాలమ్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈస్ ఆర్, దిస్ ఈస్ సి. ఆర్ లో 2 ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రో మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఈస్ 2, నాట్ రో మ్యాట్రిక్స్, నాట్ రో మ్యాట్రిక్స్, నాట్ రో మ్యాట్రిక్స్, not row matrix, not row matrix. This is row matrix. So how many row matrices are there here? A is a row matrix, B is also a row matrix, C, D, E, F, G, H all are different. K is also a row matrix. Are understood, students? Similarly, you know that making a column matrix గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాలంలో 1 ఉండాలి. మీ మ్యాట్రిక్స్ లోని ఆర్డర్ లో కాలం సెకండ్ లెటర్, సెకండ్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ 1, సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాలం మ్యాట్రిక్స్. కాలం మ్యాట్రిక్స్, నాట్ కాలం, నాట్ కాలం, నాట్ కాలం. కాలంలో 3 ఉంది, నాట్ కాలం. కాలంలో 1 ఉంది, సో ఇది కూడా కాదు. 3 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్. క్యాపిటల్ ఏ column matrix, capital B row matrix, capital C column matrix, column not is there, and again comes here H. ఇదమ్మా
the difference between the four concepts are very clear. I hope that you are all excellent students. This is a very ఈజియెస్ట్ కాన్సెప్ట్. దీనిపైన అంత ఎక్కువ అవగాహన కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ రెక్టాంగిల్ అంటే డిఫరెంట్ ఉండాలని మనకు డయాగ్రామ్ లో తెలిసిపోతుంది. స్క్వేర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటే మనం స్క్వేర్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్నాం. ఓకే, రో మ్యాట్రిక్స్, కాలం మ్యాట్రిక్స్. రో అంటే సింగులర్ అక్కడ, కాలం అన్నా కూడా అక్కడ సింగిల్, రోస్ లేదు అక్కడ. రోస్ మ్యాట్రిక్స్ కాదు అక్కడ, రో మ్యాట్రిక్స్. కాలం మ్యాట్రిక్స్ కాలమ్స్ కాదు అక్కడ, అక్కడ దాంట్లోనే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద వన్ మోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిసెస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.